Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amal Al-Husna. Di sini saya ingin menjelaskan tentang translation ke dalam bahasa Inggris. Translation, the process of delivering message between to the language. It means retransmission of message contents from source language to target language or language target, so the message can understood by the recipient of the message in the target. In general, the term translation refers to the transfer of written and spoken message. However, if the two terms are used simultaneously, then the term translation refers to the transfer of the spoken message. A translator may not be able to replace the source language text with the target language because the structure of the two languages is generally different from one another. Grammar difference makes translator must look seek for equivalence closest to revealing meaning from source language to language target. Apart from that, the grammatical structure search language must be adjusted with the target language so the result translation is acceptable. Shifts that happens in the translation process are at the level of form and semantics that happen to a lot of results a translation. Shifting the shape of the bias occurs because of differences grammatical structure between language. For example, English with Indonesian. Both of these language has a different structure and language. It is used in several media like print media like magazine. Oke, proses penyampaian pesan antar dua bahasa yaitu pengiriman ulang isi pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran atau bahasa sasaran, sehingga pesan dapat dipahami oleh penerima pesan dalam bahasa sasaran. Bahwa menerjemahkan merupakan suatu proses pemindahan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan mengungkapkan kembali maknanya yang terdapat dalam bahasa sumber. Namun, mengalami kesulitan dalam proses pemindahan makna secara utuh tanpa menambah atau mengurangi makna. Mentransfer makna merupakan terjemahan dari sesuatu, sehingga terjemahan tidak bisa sama dengan bahasa sumber. Oleh karena itu, akan selalu ada pergeseran baik dalam bentuk atau makna suatu terjemahan. Hal ini disebabkan oleh setiap bahasa memiliki struktur dan sendiri-sendiri aturan sehingga aturan tersebut dalam bahasa belum tentu berlaku dalam bahasa lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Types of translation. The rapid development of service also encourages translation activities. Consider that most of the knowledge both are distributed are still of free language. This background is what ultimated and encourages translator to compete to produce quality translation work. Basically, Catford only measures the types of translation, namely word-for-word translation, letter translation, and phrase translation. Both in practices, the translation process involves various types of translation. This includes be factor, namely they are different the search language system
with the Tiger Liquid system. The differences in the type of text material being translated. Assumption the translation is meant of communication and the differences in purpose in translating a text. In the actual translating activity, the verb after the not always stand alone in the sense that it is possible for us to apply to or her type of translation on in translation text. Our word for word translation is a type of translation that is really still to the level of word in doing. I live converse study. I live too smart. Free translation. Free translation is translation text is only but by the language system expedited by Hanford. Free translation is why in worded answers show up and do the range skill both they sober item Higer Rani Susmes Somitimes by Van Lager in this sentence idiomatic syntaxes and purpose are the translated people to play through the kiss transmitting run. Later translation. The translation is between free translation and word for word translation. Dynamic translation. This in translation to translation of messenger is phrases the equity of the information the first the basis. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat juga mendorong kegiatan penerjemah. Mengingat sebagai besar buku pengetahuan yang diedarkan masih dalam bahasa asing, latar belakang inilah yang pada akhirnya mendorong para penerjemah untuk berlomba-lomba menghasilkan karya penerjemah yang berkualitas. Pada dasarnya, Hanford 1974 hanya menyebutkan 3 jenis terjemahan, yaitu 1. Terjemahan kata demi kata. 2. Terjemahan literal. Dan 3. Terjemahan bebas. Namun dalam praktiknya, proses penerjemahan menerapkan berbagai jenis penerjemahan. Hal ini disebabkan oleh 4 faktor. 1. Terdapat perbedaan sistem bahasa sumber dengan sistem bahasa target. 2. Perbedaan jenis materi teks dan diterjemahkan. 3. Dianggap bahwa terjemahan merupakan alat komunikasi. Dan 4. Perbedaan tujuan dalam menerjemahkan teks. Dalam kegiatan penerjemahan yang sebenarnya keempat faktor tersebut tidak selalu berdiri sendiri, dalam arti memungkinkan kita menerapkan 2 atau 3 jenis terjemahan sekaligus dalam menerjemahkan suatu teks.
Is active of translation that is really still to the level of word in Doi. Elite converse study. Elite too smart. Free translation. Free translation is translation text is only but by Telegui. System expedited by Hanford. Free translation is why in border classes show up and do the range skill but they sober item Higer Rani Susmes Somitimes by Van Lager in this sentence idiomatic syntaxes and purpose are the translated to play to pressure the kiss transmitting run. Later translation. The translation is between free translation and word for word translation. Dynamic translation. This in translation to translation of messenger is phrases the equity of the information the first the basis. Okay, good morning. Aesthetic poetic translation. In aesthetic poetic translation, the translator not only focus on the problem of conveying information, but also on the problem of impression, emotion, and feeling by considering the beauty of the target language. V. Ethnographic translation. In this type of translation, the translator tries to explain the cultural context of the source language and target language. The translation must be sensitive to how the words are used in the cultural context of the source language and target language. G. Semantic translation. Semantic translation focus on finding equivalent at the word level tied to the culture of the source language. He. Dynamic translation. Dynamic translation is also known as fire translation. E. Communicative and semantic translation. In his book Approaches to Translation, Neumark provide two special chapters and semantic translation. G. Linguistic translation. Linguistic translation is a translation that only contains linguistic information that is implicit in the source language, which is made explicit, and in which is form change, reverse transformation, and analysis of meaning component are used. Key. Communicative translation. With by the nature of communication, Neumark expresses his view on the function of translation as means of communication through the following statement. Translation is basically a communication or way of designating one or more people who are talking to each other. Terjemah estetik puitis dalam penerjemahan estetik
puitis, penerjemah tidak hanya berfokus pada masalah penyampaian informasi, tetapi juga pada masalah impresi, emosi, dan perasaan dengan mempertimbangkan keindahan bahasa sasaran. V. Terjemah etnografi. Dalam jenis terjemah ini, penerjemah mencoba menjelaskan konteks budaya bahasa dan bahasa target. G. Terjemah semiotik. Terjemah semiotik berfokus pada menemukan padanan pada tingkat kata terkait dengan budaya bahasa sumber. H. Terjemah dinamis, juga dikenal sebagai terjemah wajar. I. Terjemah komunikatif dan semiotik. Dalam bukunya Neumark 1981 memberikan 2 bab khusus untuk membahas terjemah komunikatif dan semiotik. J. Terjemah linguistik. Terjemah yang hanya membuat informasi kebahasan yang tersirat dalam bahasa sumber yang dibuat eksplisit dan di dalamnya digunakan perubahan untuk transformasi terbalik analisa. K. Terjemah komunikatif dipadu oleh hakikat komunikasi, mengungkapkan pandangannya tentang fungsi penerjemah sebagai alat komunikasi melalui pernyataan berikut. Terjemah pada dasarnya adalah komunikasi atau cara untuk menunjuk satu atau lebih orang yang berbicara sama lain. Okay, thank you. You're welcome.